Good morning, one and all. Good morning, sir. Good morning, sir. Uh, Respected Vice Chancellor, sir, respected Registrar, sir. Today, IIC, SSIP, and Idea Innovators have organized a World IP Day lecture. Generally, the today the world celebrate Intellectual Properties Day. So first, we have to understand what is IP, and for that, in in how many field we are going to do pattern. So today lecture concentrate how many types of IP we can register. As let's say example, trademark IP, copyright IP, uh, then other patterns like method patterns and personal patterns are there. So today our speaker is Kirti Kumar Patel, who is a director of IP Calculus, and he joined this university, or his work gives her expertise in this university last 2 years. And now today we have a Kirti Kumar Patels give a brief ideas about how we can register IP and what are the procedure of that IP and what are the grants we get from the government to register IP. So I welcome Kirti Kumar Patel sir to give their valuable lectures on intellectual properties rights today. Thank you very much, sir, for coming. Thank you, Paresh sir, for the kind introduction. Side right onto Service Road. Traveling करो तो थोड़ा disturbance आमते में रहते हैं, but hope I would be able to justify the time all of us spending on World Intellectual Property Day to get awareness about a topic on intellectual property. So एक small glimpse આપી દઉં ખાલી કે World Intellectual Property Day જે છે એ મનાવવામાં આવે છે to create a awareness Kirti sir. Hello. Kirti sir. amongst researchers across the globe જે લોકો કંઈક ને કંઈક નવા સંશોધન કરતા. હા, am I audible? Yes, Hello, sir. am I audible? Yes, sir. Yes. Okay, yes. So basically intellectual property day celebrate કરવાનો reason એ જ છે કે across the globe જેટલા પણ સંશોધન research થાય છે એને promote કરવાનું અને નવા સંશોધન થાય એવું કલ્ચર બિલ્ડ કરવાનું. So that is the motive behind celebrating the World IP Day. So World IP Day is basically declared by the organization called WIPO, World Intellectual Property Organization, in 2000. And since then, every year, the WIPO has celebrated the 26th April on a basis of certain themes. For example, આ વખતની જે theme જે છે that is women and IP. So how the contribution of women across the globe in a research, in entrepreneurship and IP is there. So આ વખતનો topic એ લોકોની theme જે છે એ રાખી છે એ લોકોએ. So today we are going to discuss about what is intellectual property, what are the different kind of intellectual property rights, and few case studies across જે આપણી આજુબાજુની જ્યુરિસડિક્શનમાં કોઈ આઈપી ફાઇલ કરી હોય, પ્રોટેક્ટ કરી હોય, તેને બિઝનેસમાં શું ફાયદો થયો હોય એના વિશે આપણે એક સ્મોલ ગ્લિમ્સ લઈશું. સો દિવેશ સર પ્રેઝન્ટેશન રોલ આઉટ કરી દો. जी सर. ફૂલ સ્ક્રીન કરી દેજો. Okay, as I said earlier, this year's theme for celebrating the World Intellectual Property Day is Women and IP, Accelerating Innovation and Creativity. Next, please.
IP નો ટોપિક છે that touch upon the technical aspect, creativity aspect, innovation aspect as well as the legal aspect. એટલે small disclaimer કે જ્યારે પણ તમે કંઈક decision લેતા હો for your IP needs, please always consult your attorney. And during this presentation, I might have used certain contents which has been created by the third party authors. So I acknowledge their creativity. Yes, next please. Next કરજો ને દિવ્યેશ સર. હા. As discussed earlier, આ વખતની theme જે છે that is with respect to the woman and IP. So we should acknowledge આપણી આજુબાજુની ટેરેટરીઝમાં કોઈ એવા ક્રિએટિવ વુમન હોય તેને acknowledge કરવું જોઈએ. So on this day we are getting an opportunity to take a time and appreciate those women. She is a Sejal Mishra from Surat itself, and she has invented a biogas plant. A biogas plant की नवी वस्तु નથી. So what is her invention? She has invented a crushing mechanism. જે biogas plant માં જે crushing થાય છે, તો જે જૂના પ્લાન્ટ હતા કે આના કરતા પ્રાયરના જે પ્લાન્ટ હતા એમાં that was ઇશ્યુ કે crushing બરાબર ના થાય એટલે digestion બરાબર ના થાય અને biogas proper ઉત્પન્ન ના થાય. તો she has made a proper crushing mechanism and she has patented it, and she has right now in a commercial scale. So she is one of the innovator or a creator from the South Gujarat region. Next please. Another is Mrs. Sona Sa. They are from Ahmedabad, and she is a co-founder of Achuk Environmental Solutions Private Limited. They have filed more than 40 patents across the globe. Sena માટે they have developed a compound કે જે fire extinguisher માં જે compound use થતું હોય ને એના માટેનું compound. So they have developed a novel compound which can quickly close down the fire. તો જ્યારે બી આગ લાગે તો સૌથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે ઓછા ટાઈમમાં ઓછો ધુમાડો થાય, ઓછા પાણીનો ઉપયોગ થાય, એ રીતે ફાયરને કઈ રીતે આપણે સ્ટોપ કરી શકીએ. So they have come up with such kind of composition, and they have patented it. Indian Patent Office granted their invention, and they have filed 40 applications into various countries. એટલે 40 countryમાં they have filed a patent application. So they are a kind of an innovator who have come up with a new solution. એ લોકોને problem મળ્યું, એનું solutions કાઢ્યું, they have patented it, they have gotten monopoly right, and they are right now working well in a market. So these are the two classical examples કે જેમાં existing theme છે આપણે World IP Day ની. એમાં these two examples are very right to fit with respect to creating IP by બંને innovation જે છે they are right now available in the market. Next please. Next Divyesh sir, next. Ha. So it's not so કે આ બે જ women છે. There are, apart from them, there are a lot of women જે પિક્ચરમાં હતા, those who have created some sort of a milestone in the field of IP, creativity and innovation. So today we are going to discuss about the intellectual property rights and types of IPR. Next please. So intellectual property right is made up of three words: intellectual, property and rights. So આપણને બધાને property word we are very much aware of. Next please. So let us look at property means આપણે એવું સમજીએ કે land is a property, house is a property. Next, gold is a property. So these all are the kind of properties we actually are aware of. So the question is why you wanted to protect the property. The reason being a property ની કંઈક value છે એટલે આપણે એને protect કરીએ છીએ. So the property which is valuable
everyone wants to protect. ઘર તો ઘરની એક વેલ્યુ છે, ગોલ્ડ તો ગોલ્ડની એક વેલ્યુ છે. સો વી આર ટ્રાઇંગ ટુ પ્રોટેક્ટ ધી પ્રોપર્ટી. હવે એ પ્રોપર્ટીનું પ્રોટેક્શન કેવી રીતે કરીએ આપણે? ઘર હોય, જમીન હોય, તો વી વિલ હેવ ધી રજિસ્ટ્રી ડિટેલ્સ, લેન્ડના રેકોર્ડ્સ હશે, 7/12 નો નમૂનો કે જેમાં આપણું નામ હોય. સો વી ક્લેમ ધી ઓનરશિપ. કેવી રીતે? ગોલ્ડ હોય તો ગોલ્ડનું બિલ, મોબાઈલ ફોન હોય તો મોબાઈલનું બિલ on our name. So that's how we claim the ownership of an property. Similarly, what is intellectual property now? Next out. So intellectual property is basically a creation of a mind. Whenever a human mind creates something and which can take a shape of any physical good or which can solve the problem of an existing society, then that can be converted into a intellectual property. Next karjo, Divyesh sir. So intellectual property is something produced by a human mind of which the ownership or right to use may be legally protected. તો લીગલી પ્રોટેક્ટ કરવા માટે આપણે નોર્મલ પ્રોપર્ટી હોય આપણી, એને આપણે શું કરીએ? લેન્ડ હોય તો લેન્ડ રજિસ્ટ્રીમાં આપણે એનું રજિસ્ટ્રેશન કરાવીએ આપણા નામ ઉપર, સો દેટ વી ક્લેમ ધ ઓનરશિપ. ફોન હોય, ગોલ્ડ હોય તો એનું ઇનવોઇસ હોય કે બિલ હોય, બાય ધેટ વી કેન ક્લેમ ધી ઓનરશિપ. એટલે લીગલી એ પ્રોટેક્શન મળે આપણને કે લીગલ ઓનરશિપ આપણી છે. વેર ઇન ધ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી ઇઝ ઇન્ટેન્જિબલ. બાકીની બધી વસ્તુ એવી છે કે તમે જોઈ શકો. જ્યારે તમે આઈડિયા છે, તમારો આઈડિયા કે જે કોઈ પ્રોબ્લેમને સોલ્વ કરે છે, that you cannot feel, you cannot touch it. એટલે એ વસ્તુ જે છે ઇન્ટેન્જિબલ છે. But ultimately you can convert the intangible property into a tangible property. How? That we will look at later. Next please. Let us understand by an example. For example, એક પર્સન છે એ હિલી એરિયામાં રહે છે, અને હિલી એરિયામાં રહે છે તો ત્યાં સ્લીપ થવાના બહુ ચાન્સીસ હોય છે. એટલે સ્લીપ થવાના ચાન્સીસ હોય એટલે પર્સને શું વિચાર્યું કે હું કંઈક એવો શૂઝ બનાવું કે જેમાં એન્ટી સ્કીડ ફીચર હોય કે જેથી કરીને સ્લીપ ના થવાય અને ક્લાઇમ્બિંગ ઇઝ ઇઝી ફોર એવરીવન. એટલે હી કમ અપ વિથ એન આઈડિયા. હી હેવ ડેવલપ્ડ ધી સોલ. એક નેક્સ્ટ કરજો ને Divyesh sir, next please. So he has come up with the novel and inventive feature of an anti-skid. એટલે એને સોલ એવા બનાવે કે which has anti-skid property. Next please. હવે anti-skid property તો મળી ગઈ, સોલ તો બની ગયો, પણ હવે સોલ તો ખાલી વેચાશે નહીં, એને શૂઝમાં કન્વર્ટ કરવું પડશે. So what he will do now, he will give a proper shape of a shoes. જે ઉપરનો ટોપ પાર્ટ છે એને એક એટ્રેક્ટિવ લુક આપશે. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. લુક આપી દીધો પછી એને પ્રોપર પેકેજિંગ કરવું પડશે, કેમ કે માર્કેટમાં તેને જવા દેવાનું છે તો માર્કેટમાં મૂકવા માટે પ્રોપર પેકેજિંગ કરવું પડશે, લીફલેટ મૂકવું પડશે. એ થઈ ગયું. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. તો માર્કેટમાં મૂકવા પહેલા મારે એને કંઈક નામ આપવું પડશે. So for example, the person has given a name, a real flex. એટલે હવે પર્સન સાઈડથી કામ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું, પ્રોડક્ટ ઇઝ રેડી ટુ ગો ઇન ધ માર્કેટ. પહેલા આઈડિયા હતો, એની પાસે પ્રોબ્લેમ હતો કે હિલી એરિયામાં સ્લીપ ના થવાય તો શું કરવું જોઈએ. તો એ કેમ અપ વિથ એન આઈડિયા કે એન્ટી સ્કીડ વાળું કંઈક હોય આપણી પાસે શૂઝ, તો એનાથી એ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થાય. તો દેટ વોઝ એન આઈડિયેશન સ્ટેજ. હવે આઈડિયા ઉપરથી એને આખી પ્રોડક્ટ ડેવલપ કરી દીધી, પેકેજિંગ કરી દીધું, એને એક નામ આપી દીધું. હવે હી સ્ટાર્ટેડ સેલિંગ ધી પ્રોડક્ટ ઇન ધ માર્કેટ. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. એટલે એને પોતાનું કંપની નાખી દીધી, પૈસા ઇન્વેસ્ટ કરવા માંડ્યો. he started selling and started earning money. Suddenly what happens, someone comes એના કમ્પિટિટરને ખબર પડી એટલે કમ્પિટિટર started copying. એટલે એને કોપી કરવાનું ચાલુ કરી દીધું. કોપી કરવાનું ચાલુ કરી દીધું એટલે નેક્સ્ટ, એટલે all of a sudden person started seeing કે હવે મારી રેવન્યુ લેસ થવા માંડી. નેક્સ્ટ કરજો ને દિવ્યેશ સર. Next please. So revenue got I mean there is an impact on a revenue. So have a question now what to do. For example, if it's a physical property, મારો મોબાઈલ હોય અને મારા નામનું બિલ હોય અને કોઈ એને લઈ લેશે, I can claim, right? I can go to police station, I can complain,
મારી લેન્ડ છે એ મારી પોતાના નામે છે, એના દસ્તાવેજ છે મારી પાસે. So I can claim back if someone trying to encroach, કોઈ એના ઉપર અતિક્રમણ કરવાની ટ્રાય કરે, તો I can go to the police. But what if હવે મારો કોઈએ શૂઝ કોપી કરી લીધા છે, મારો આઈડિયા હતો, તો હવે શૂઝ કોપી કરવા માટે હવે શું કરવું મારે? That is a question from an entrepreneur's mind. So the question is it possible to get a protection of an IP in India as we get for the normal properties? So yes, one can get a protection for the IP through various intellectual property laws. Next, Jason. So these are the various acts. જેમ આપણે ઘર માટે રજીસ્ટ્રેશન કરવાનું હોય તો જે લેન્ડ એક્વિઝિશન એક્ટ છે એમાં તમે કરી શકો. સિમિલરલી તમારું ઇન્વેન્શન પેટન્ટ રિલેટેડ છે, તમારો આઈડિયા પેટન્ટ રિલેટેડ છે તો તમે પેટન્ટ એક્ટમાં રજીસ્ટર કરાવી શકો. તમારો આઈડિયા રિલેટેડ ટુ કોપીરાઇટ છે તો તમે કોપીરાઇટમાં રજીસ્ટ્રેશન કરાવી શકો. ટ્રેડમાર્કમાં છે તો ટ્રેડમાર્ક એક્ટમાં રજીસ્ટર કરાવી શકો. સિમિલરલી these are the various acts under which one can file and secure the intellectual property rights. Next, please. So is there any benefit of registration? Of course. તમે રજીસ્ટ્રેશન કરાવશો તો જ લીગલ બેનિફિટ તમને મળશે. યુ કેન એન્ફોર્સ યોર રાઇટ. કોઈ તમારો કોપી કરશે, you can file a lawsuit and you can get the benefit. You can definitely start a manufacturing by yourself because you have an IP. એટલે મોનોપોલી રાઇટ હોય તો તમે જાતે કરી શકો અને બીજાને રોકી શકો. એટલે તમે ઇકોનોમિક બેનિફિટ પણ તમને મળી શકે. કન્ઝ્યુમરને બેનિફિટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી કન્ઝ્યુમરને ઇનોવેટિવ પ્રોડક્ટ મળે. ઇનોવેશનના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી ઇટ પ્રમોટ્સ ધ ઇનોવેશન, કેમ કે કોઈ પણ આઈપી ફાઇલ થાય એટલે પબ્લિશ થાય, પબ્લિક ડોમેનમાં આવે એટલે બધાને ખબર પડે કે XYZ પર્સને આ ઇન્વેન્શન કર્યું છે. સો ધ પબ્લિકેશન મીન્સ કે કોઈ બીજું રિપીટેશન આ ના કરે. દેટ ઇઝ અ હોલ મોટિવ ઓફ અ પબ્લિકેશન. સો ઇટ પ્રમોટ્સ ધ ઇનોવેશન. As there is a legal ownership, એટલે એને ownership establish કરવામાં there won't be any issue. Next, please. Next karo. Fine. These are the journey. Usually દરેક IP starts from an idea. So કયો આઈડિયા કોપીરાઇટ થઈ શકે, કયો આઈડિયા પેટન્ટ થઈ શકે, that is very important to understand. So for example, if you have an idea which can be presented in a form of expression. Expression means કે તમે એને painting કરો છો. For example, painting is an expression, singing is an expression, writing is an expression. So book writing, right? So જો તમારો idea is in a form of expressing your innovative thing, then one can get a copyright on that. Now if your idea is with respect to solving the problem, like a technical problem જેનું technical solution આવે છે, in that case Take the next right, then your destination will be on the right. In that case one can have a patent on that. If your idea is representing the quality or identity, quality means product ke services ni quality, or identity of a business, in that case one can have a trademark on that. If your idea is representing the appearance of a product, a physical appearance, for example a shape of a bottle, a shape of a car, a shape of a ball pen. So any product, I mean every product has an appearance, so all those appearance will go into the design. So every form of ideas have a different form of protecting into the IP. So તમારો idea શું represent કરે છે એ જાણવું જરૂરી છે, and accordingly you can apply a particular kind of IP. Next, please. Every right has a time limitations. For example, the copyright has a life of author plus 60 years after death. A patent only valid for 20 years. After 20 years, it will become generic. Trademark, in one way, it is a perpetual. I mean,
it's infinite, but every subject to every 10 years it has to be renewed. Design initially 10 years and 5 years subject to you have applied for extension. Next please. So these are the various kinds of IPs which one can have. Patent આપણે જોયું કે કોઈ subject matter technical problem નું solution કરતો હોય તો one can have a patent on that. If it is related to protecting brand or a quality, then a trademark. If it is related to expression, copyright. Appearance hoy product no, then industrial design. Trade secret is basically deals with the confidential information of any company or any individual as well. Geographical indication represents it is one kind of collective right. બાકીના બધા right જે હોય છે that is individual rights, but on a contrary geographical indication is a collective right. By the way of example, if I am explaining, so આપણે for example Sankheda furniture, that is geographical indication given to a furniture made into Sankheda. Similarly, for example, one of the university in Surat has applied for the Surti Locho and the Surti Gari, that is called geographical indication, but એનો rights કોઈ એક individual ને નહીં મળે. For example, if one is applying for a Surti Locho geographical indication, તો એનો right મળશે જેટલા પણ manufacturer હશે. Otherwise જેટલા લોકો લોચોનું manufacturing સુરત region માં કરતા હોય and which has a certain quality, તો એ બધા લોકોનું એક એસોસિએશન બને. એ એસોસિએશનને geographical indication નો right મળે. On a contrary, patent, trademark, copyright, design, plant varieties છે and semiconductor layout, એ બધા individual ને પણ મળી શકે. કોઈ એક individual person પણ apply કરી શકે. But geographical indication only association can apply. Plant varieties deals with the plant breedings right. Those who are into the agriculture and developing the new breed of plant, they can protect under the Plant Varieties Act. Semiconductor layout again deals with the semiconductor. જે એનું layout હોય છે on a PLC, that can be protected under the semiconductor layout integrated circuit. Yes, next please. So quickly we will look at the definitions of the each IP, majorly 4: patent, trademark, copyright, design. So what is patent? Patent is an exclusive statutory and territorial right. The two words are important. It's statutory. Statutory means given by the government of India. Again, it's a territorial, means every IP is a territorial, country specific. એક countryમાં જ એ valid થશે. For example, if you have applied a patent into India, that is valid only in India. If you want to protect into other country, for example US or UK or any other European countries, then you have to apply separate application into the XYZ territory. So all IPs across the globe are statutory and territorial. For an invention granted for a limited period of time, that is 20 years, to an inventor by the government, as it's a statutory, government issues the right, and in exchange government want the disclosure of full invention. એટલે ઇન્વેન્ટરે પોતાની ઇન્વેન્શન ડિસ્ક્લોઝ કરવાનું. એના અગેન્સ્ટ ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા એટલે કે આપણે પેટન્ટ ઓફિસ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ પેટન્ટ વિલ એક્ઝામિન and they will grant the patent. So what are the rights given to an inventor or applicant? The applicant પાસે right હોય, right to exclude others from making, using, offering for sale, selling, even importing of the patented invention. એટલે કોઈ પણ માણસ પોતે બનાવી પણ ના શકે, સેલ પણ ના કરી શકે અને બહારથી ઇમ્પોર્ટ કરીને પણ અહીંયા ના લાવી શકે if you have a granted patent in India. Yes, next please. So these are the thumb rule, 3 important aspects જે very important to know when you are applying for a patent. તમારું invention છે must be related to process or product, એટલે ક્યાં તો process હોય, ક્યાં તો product હોય, ક્યાં તો બંને હોઈ શકે.
It must be novel, એટલે કે ન્યૂ હોવું જોઈએ, કશે પણ પબ્લિશ થયેલું ના હોવું જોઈએ. It must include an inventive step. It must have an industrial application. કોઈક એની industrial application હોવી જોઈએ. And last but not the least, it should not and must not fall under the section 3 and 4. Section 3 and 4 જે છે, that deals with the non-patentable subject matter. But because of the time constraint, we are not going much deeper. But you can look at those sections. These are very easy to understand. કે કઈ વસ્તુ ઇન્ડિયામાં પેટન્ટેબલ નથી. Section 3 and 4 talks about that. Yes, next please. So in order to protect the novelty, the thumb rule is first to file. જો તમે ફાઇલ નથી કરતા અને પબ્લિશ કરી દો છો તમારું ઇન્વેન્શન, so you kill the novelty by yourself. So don't publish paper or give any news report or a video, upload any video on internet or social media. The reason being, if you disclose the technicality of your invention in a social media or in any publication, it will kill your novelty. And if it will kill the novelty, it won't be a patentable subject matter. So the thumb rule is, if you think you have a good invention, then first thing, file it. Whether it is provisional application or complete application, you should file the patent application first. Yes, next please. This is one of the example I have taken from the US based inventor called Mr. Paul Brown. એક સિમ્પલ ઇન્વેન્શન, જે કેચઅપની બોટલ આવે ને, એ કેચઅપની બોટલનું ઉપરનું જે ઢાંકણ જે છે, that he has invented. He wanted to ensure જ્યારે કેચઅપની બોટલ જે છે અપ એન્ડ ડાઉન એટલે કે ઊંધી મૂકવામાં આવે ત્યારે એમાંથી સ્પિલેજ ના થાય, લીકેજ ના થાય. That is the invention. એટલે સોસેજ લીકેજ ના થાય, એટલે કે લિક્વિડ લીકેજ ના થાય. કોઈ બોટલમાં લિક્વિડ ભરેલું હોય, સેમી લિક્વિડ હોય, જેલ ફોર્મ હોય, અને એને અપ એન્ડ ડાઉન ફોર્મમાં તમે મૂકો તો એ સ્પિલેજ ના થવું જોઈએ, લીક ના થવું જોઈએ. That is the invention. And you won't believe, the Paul Brown got it patented after more than 100 attempts. And a technology got licensed by a lot of companies, including Gerber and including NASA. So out of this patent, he has made 10 million US dollars. So this is a very simple invention, but you can imagine its application and its value. Yes, next please. Next please. Yes, the next is industrial design. As we have discussed, industrial design deals with the aesthetic look or ornamentation of an article. So any article has any shape. For example, the next slide karo, એટલે તમને એના examples પરથી you will be easily able to understand what can be protected under industrial design. Next karo. So these all are the articles which we usually use in a daily life, like a scissor, katar છે, પીછી છે, bottle છે, iron છે, comb છે, chappal છે. So these are the daily usable items. So if you come up with a shape which is a novel, then you can easily get industrial design protection. For example, a very simple example હું તમને આપું તો આ જે blue shape bottle છે, for example, it does not have any gripping mechanism. જો તમે એના પર ખાલી grip બનાવી દો round circular માં, then you can have a design patent on that. If you have a vertical gripping, then you can have a separate design for that too. Right, so it's very easy to get an industrial design. Yes, next please. Copyright, as we discussed earlier, it deals with the idea which express your creativity. So for example, the books, as I said earlier, any means of writing, whether it is book, whether it is essay, whether it is computer programs, any preparing any artistic work like drawing, painting, creating a logo, creating a chart, creating a photograph, even the screenplays, dramas, the musical notations, the sound recordings, the cinematograph films.
So these all forms are of an expression, and one can have a copyright on that. Life of a copyright we have already discussed. Life of author plus 60 years after death for the literary, dramatic, musical, and artistic work. For sound recording and cinematograph, 60 years from the date of publication. Yes, please. Next, please. It is not mandatory, to register a copyright, because the day you create some creative work, you automatically gets a copyright. But it is always advisable to get a copyright, because when someone violate your copyright, you have to prove that that XY on XYZ date I have created these creative things. On a contrary, if you have applied for a copyright and if you get a copyright certificate, that date will be given by the government. So that is authentic document when it comes to submit as an evidence. So how to claim the copyright? You have to write a symbol C and a circle, then a year on which you have created, and the creator name. Next, please. Uh, Last but not least, the trademark. So trademark, we usually encounter on our daily life. આપણે જ્યારે બી બહાર જતા હોય, I mean, in daily life we use a lot of stuff. For example, starting from a toothbrush to shampoo to bathing to clothing to every aspect, right? So I mean, we deals with a lot of brand in a daily regular way, but we are not aware કે ભાઈ એને ટ્રેડમાર્ક ની અંદર પ્રોટેક્ટ કરી શકાય. So what can be trademark? First of all, any distinctive sign or an indication of some kind which is used by an individual or a business organization or other any entity, legal entity, for a purpose to uniquely identify the source of its product and services to consumers and distinguish its product and services from those of other entities or competitors. એટલે એવો કોઈક સિમ્બોલ, એવો કોઈક સાઇન, એવો કોઈક ઇન્ડિકેશન which will differentiate your product and services from the competitor, that can take taken as a IP in a trademark. So life of a trademark 10 years, and every 10 years one has to pay a renewal fees. There is no expiry date. If you don't pay, then your trademark may get abandoned. Otherwise it is never ending, right. Unlike patent કે જેમાં 10 વર્ષમાં 20 વર્ષમાં પતી જાય. Yes, next please. તો આ આપણે સિમ્બોલ, I mean TMNR we usually see કે ઘણા લોગોની આજુબાજુ, બ્રાન્ડ નેમની આજુબાજુ TM લખ્યું હોય છે, કોઈમાં R લખ્યું હોય છે. So what does it mean? TM or SM means it's a unregistered trademark. The application has been done, and R means it's a registered trademark. એટલે ટ્રેડમાર્ક ઓફિસરને ગ્રાન્ટ કરી દીધો છે. Yes, next please. So these are the few examples. Next please. Logo, symbol, design na છે. These are the few word marks. Next please. These are word or logo with an phrase. એટલે word પણ થઈ શકે, કોઈ image પણ થઈ શકે, word image with phrase પણ થઈ શકે છે. Yes please. Next. Now coming up with the financial support given by the government of Gujarat through an SSIP scheme. VNSGU is also providing support under the SSIP scheme. So these are the few financial benefits one can opt with respect to protecting the IP. Like patent માટે 70 up to 75,000 rupees for domestic patent, for international patent 1.5 lakhs, for copyrights up to 8,000, trademarks 12,500, international trademarks 50,000, design માટે 9,000, plant varieties માટે 33,000, and a semiconductor layout જે છે એના માટે 15,000. The only limitation is age limitation up to 35. Any person can opt for this scheme. Yes, next please. I will skip this slide. These are the few clienteles of SSIP beneficiary. Amara point of view, so we can skip this slide. These are the few examples which I would
just like to share. Uh, the Bootstrap and Secor are the startups who have procured the patent and design from us. And the third startup is has been featured into Shark Tank. If someone can play a video. Yes, Mr. Anantraj Tomar and his team has developed these bike, and they are from Baroda, and we have patented their technology. And you know how these went. એ લોકો final year ના students હતા. At that point of time, they have taken the SSIP grant, અને ત્યાંથી they have developed a prototype and patented it. And post Shark Tank, what has happened in Shark Tank? I'm not sure how many of you have seen the episode. Uh, they got a funding from Ashnir Grover of 30 lakhs at a 3% equity. Post Shark Tank, what happened? Post Shark Tank, the company called Motion Breeze, uh, 9% equity diluted with five investors and got 9.7 million US dollars of investment. You know, that's how the scale of the business based on IP protected on their invention. Let's say for example, જો આ IP લોકો protect ના કરી, if they don't have a patent, the Ashnir Grover has said કે તો હું આમાં invest નહીં કરું. The reason being, the investors has invested, they have the monopoly on the technology of having the different posture in a single bike. So that's how the value of an IP with respect to any startup. Yes, next please. This is a small introduction about my company. We are in the business since 2009. We have more than 750 plus international clients spread across 45 countries. We have completed more than 9,000 national international assignments. These are few recognitions. Yes, next please. These are our service portfolio, starting from ideation to protection to enforcement to tech transfer and training. We do in all segment of IP. Yes, please. The primary goal of this presentation or the celebrating World IP Day is the every university so far was considered to be as a teaching intensive universities. એટલે આપણે ત્યાં knowledge લેવા જતા હતા, degree લેવા જતા હતા. From there, we little bit shifted to the research intensive university. એટલે આપણે research કરતા થયા, teaching ઉપરથી research ઉપર તો પહોંચી ગયા. Now we are shifting towards the IP and entrepreneurial intensive university, and that's the reason why our Prime Minister also support the startup so much, and we have various schemes for the student lead startups from the state government as well as the central government. So I urge all the students who are listening these webinar, now don't restrict yourself to only you know, degree intensive or research intensive. Now transform yourself into the IP and entrepreneurial intensive student and help a country to reach to the 5 trillion economy. Next please. So as I'm virtually sitting, but you all are sitting, majority of us sitting or associated with the goddess Saraswati ji, as the startups is the seminar belongs to the university. And you know, IP or intellectual property rights can play as an catalyst. Those who belongs to chemistry, they can understand the meaning of catalyst. Catalyst means to accelerate the process ne fast kari de. So IPR can accelerate the process of everyone's journey, whether you wanted to be an entrepreneur, whether you are doing a job, every aspect. If you have Saraswati ji, because you have joined the university, you have gained the degree, but now everyone is the journey basically towards achieving the Lakshmi ji. So IPR definitely can play a role as a catalyst and to
make the process more faster and more smoother. Yes, next please. So thank you very much for listening me, and if any questions, I would be happy to answer at the end. Yes, if any questions, any attendee has any questions. નો સર, થેન્ક યુ સો મચ. અહીંયા ઉપસ્થિત તમામને ગુડ મોર્નિંગ. આ અદ્ભુત ઇવેન્ટનો ભાગ બનવું એ સન્માનની તક છે. ઇન્સ્ટિટ્યુશન ઇનોવેશન કાઉન્સિલિંગ, MHRD, AICT ને આ ઇવેન્ટને સ્પોન્સરશિપ આપવા બદલ ધન્યવાદ. VNSGU ઇન્ક્યુબેશન સેન્ટર, વી નર્મદ સાઉથ ગુજરાત યુનિવર્સિટી તરફથી આપણા આદરણીય સ્પીકર ડૉક્ટર કીર્તિ પટેલ સરનો હૃદયપૂર્વક આભાર, તેમનું જ્ઞાન અને તેમનો અનુભવ અમારી સાથે શેર કરવા બદલ. વી નર્મદ સાઉથ ગુજરાત યુનિવર્સિટીના વાઇસ ચાન્સલર ડૉક્ટર કિશોરસિંહ ચાવડા, વી નર્મદ સાઉથ ગુજરાત યુનિવર્સિટીના રજિસ્ટર RC ગઢવી સર અને VNSGU ઇન્ક્યુબેશન સેન્ટરના CEO ડૉક્ટર પરેશ પારેખ સરને આ ઓનલાઈન ઇવેન્ટમાં જોડાવા બદલ આભાર. તમામ સહભાગીઓને આ ઇવેન્ટમાં જોડાવા બદલ આભાર. ઇન્સ્ટિટ્યુશન ઇનોવેશન કાઉન્સિલિંગ, આઈડિયા ઇનોવેશન સેલ, SSIP અને ડિજિટલ લાઇનની ટીમને આ ઇવેન્ટનું સંચાલન કરવા બદલ આભાર. અંતે અમારી સાથે તમામ લોકોને જોડાવા બદલ આભાર. કોઈને કઈ ક્વેશ્ચન છે આ ઇવેન્ટને લઈને પણ તો મેસેજમાં તમે ટાઈપ કરી શકો છો. Yes, Ajayji. Ha. Sir, myself, Dr. Ajay Majetia, BS Patel College, Bilimora. Yes, sir. આપણે સર પેટન્ટ પબ્લિશ થઈ જાય પછી રિન્યુ કરાવતું રહેવું પડે છે એવું કઈ રીતે એનું શું છે? પબ્લિશ થઈ જાય પછી નહીં, ગ્રાન્ટ થાય પછી, પબ્લિકેશન થાય પછી તો એક્ઝામિનેશન થાય, એક્ઝામિનેશન થાય પછી ગ્રાન્ટ થાય. જો FER આવ્યો હોય તો FER નો રિપ્લાય થાય, હિયરિંગ આવે અને ફાઇનલ ડિસિઝન ગ્રાન્ટ થઈ જાય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ ઓકે, ગ્રાન્ટ થાય પછી જ રિન્યુઅલ આવે. ઓકે, અને કેટલા વખતે? Second year દર વર્ષે? એવરી યર. ઓકે સર, એટલે અમારી બે પેટર્ન છે એ પબ્લિશ થઈ ગયેલી છે અમારા સ્ટુડન્ટ છે એમની, પણ એટલે હવે એક્ઝામિનેશન માટે અમે જવાના છે. રાઈટ. એમાં કઈ પછી પર્ટિક્યુલર ફી ભરવાની હોય છે ને પાછી અલગથી? એક્ઝામિનેશન ની તો ફી તમે આઈ થિંક ફાઇલિંગ કરી હશે ત્યારે 4,000 રૂપિયા ઇન્ડિવિજ્યુઅલ છો તો ભરી હશે કદાચ. બરાબર, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ફાઇલ કરી છે ને તમે તો 4,000 રૂપિયા ભરી હશે એમાં. એટલે હવે એક્ઝામિનેશન એ લોકો સાઇટ થી થશે અને તમને રિપોર્ટ ઇશ્યુ થશે. બરાબર. ઓકે સર, થેન્ક યુ. વેલકમ અજયજી. બીજા કોઈને કઈ ક્વેરી છે તો મેસેજમાં ટાઈપ કરી શકો છો. ઓકે સર, કોઈને ક્વેરી નથી, કોઈનો મેસેજ નથી. Fine. Thank you very much. Okay sir, thank you. Thank you very much, and sorry if any inconvenience happened because I'm traveling. So, but I hope audience got the message regarding the awareness of IPR. If any questions, you can talk to SSIP team or IIC team at VNSGU, and they would be happy to assist. Thank you sir. Thank you all. Thank you. Bye and have a very happy World Intellectual Property Day. Thank you sir. Yeah. Bye. Okay sir. Thank you for joining.